Kabaka njagala mwali abamawulire njagala nkibategeeze kino namwe mugende nga mukitegeeze. Geographically tewali kabaka njagala wali nani Dendeeba. Kabaka njagala luguudo luli mu Lubaga North, Ndeeba ali wala nnyo n'ensalo eyabula Lubaga North ne South. Kinewunyisizza geography eyo kaya abakuba. Ndeeba ne kabaka njagala byalo ebyeyawudde kilomita nga 3. Naye bagamba ekifo kye bayise Happy Boys nakyo kitaliiyo mu Ndeeba. Njagala kwogera ng'omuntu omukulu. Happy Boys njimanyi era nali mpumuliddewo okwo ne branch zerina mu Kampala nzimanyi. Emu erina Masuba, endala eri Busega. Tewaliwo Happy Boys yonna mu Ndeeba. Naye n'ekirala state naye ebeere nga naffe bannayuganda berina okubanga ekulembere tuwe ekitiibwa okujja okulimba mu maaso g'omulamuzi mu kkooti y'ekitiibwa kikyamu. Neera oyo ateekwa okubanga ne geography gwaze okulimba amumanyi. Kabaka njagala luguudo lwa kitiibwa olumanyiddwa n'Endeeba kyalo kimanyiddwa kiri historical tebirinaanaganye n'akamu. Naye bo batugamba nti bano basinkana ku Happy Boys okuliraana Kabaka njagala road mu Ndeeba. Ebyo ebibiri tebirina we biri kwegamba n'obulimba geographically balimba nnyo naye geographically era balalu nnyo era nze njagala balooya baffe nga bwe batandise okukebera n'omutwe gw'ono F3 Omunyarwanda gwe bayise Ssennyonga oba ddala byayogerako abitegeera kubanga mbuusabuusa n'abantu bayogerako babamanyi. Geography yekka amulemye ekyalo we yatuula tamanyiwo tamanyi kusoma oba kiki kyayita Happy Boys tekimanyiddwa. Ye alaba Ndeeba balinaanaganye ne Kabaka njagala. Tuyinza tutya okwesiga omutwe gwe tugutegeera nti ategeeza Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya ayinza n'okuba byayogerako by'e Rwanda naye tuli wano tubonaabona n'omuntu eyalaluka edda. N'olwekyo tulowooza e Rwanda wasobola okubaayo Ndeeba wayinza okubaayo Kabaka njagala oba naye waliyo Ssewanyana ne Ssegirinya nga byamutabula naye Kampala tebirinaanaganye ne Happy Boys mu Ndeeba teriimu. Briefly, situaze nga tetumanyi ensonga yayisizza client baffe naffe kubanga lwe twasembayo okujja wano omulamuzi yatugamba nti tujja kudda nga 6. Twagezaako mwegayirira netumugamba nti emyezi 6 gigenda kuggwako ku Mmande olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 ekiba kitegeeza nti mu ssemateeka mu nnyingo eya 23 abantu baffe baba balina right okufuna bail gye tugamba eri mandatory ey'etteeka. State eba tekyasobola basiba okusukka emyezi 6 nga tebaweereza mu high court. Omulamuzi n'agamba nti nedda ye olunaku oluliwo lwanga 6. Nekyatwewunyisizza tubadde tuli eyo ne batuwa empapula ezituyita mangu nti mujje nga 28 ne tugaa yi kooti yatugamba nti terina budde olwaleero eyabufunye ddi. Ne tugamba naye ffe tuli bawulize katujje tulabe kooti kyetugamba. Ne tubeera n'essuubi ne tugamba maybe bakirabye nabo nti emyezi 6 giweddeko bagenda kubawa bail. Era tuzze twetegese Honorable Ssewungu bano be mulaba Honorable Kasibante n'abalala bazze n'ebiwandiiko byabwe nga bazze kweyimirira abantu baffe. Naye ekitujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga ate state egamba nti bakyusizzaamu mu mpaaba bagasseeko omuntu omulala amanyikiddwa nga Ssennyonga Wilson era nti ono ye yatta Bwanika Joseph ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka oguwedde. Mbwe era baamukwata dda amangu ddala ng'okussa okwo kwakabeerawo naye babadde baamukukulira. Era twewuunyizza nnyo ne tukitegeeza ne kkooti nti
si kya bwenkanya okugamba nti omuntu eyatta Joseph Bwanika ate teyaleetebwa mu kkooti ne bagamba nti Alan ne Ssegirinya be baamupangisa nga bavudde ku Happy Boys mu Ndeeba ne bajja najja natta bwera mu kumutta n'amuziikako ekitundu eky'omutwe amagulu ne gasigala bweru waggulu era oluvannyuma state n'emulaba bwe bamuziika mbu yali adda waka ng'alina waava ono Bwanika n'amutta n'amuziika omutwe wansi ng'amusulise amagulu nga gali wabweru. Naye ekikwewuunyisa era kyetwewuunya kye kino nti omuntu eyakola ekikolwa ekyo ng'ali bw'omu kubanga tebaga nti Alan ne Ssegirinya baaliko era mu mpoza yaabwe oba mu bujulizi bwabwe baleeta tebalaga nti waliwo omuntu omulala yenna eyamuyambako balaga Bwanika yali ki bw'omu bw'ati n'amukwata n'amutta oba yamutta atya tebalaga yamutta atya oba kijambiya oba yamukuba mbazzi oba yamutuga butuzi tebakiraga n'amala n'amuziika. Naye omuntu oyo ne bamala ne bamukwata kati bagamba nti bulijjo bamweyambisa okukozesa obujulizi naye tebatubuulira bulijjo bamukukulidde luddawa. Kaakati bagamba yakola gye bayita extrajudicial statement oba confession nti confession eno ye yakkiriza nti omusango yaguzza era abamupangisa ye Ssegirinya ne SSEWANYANA olw'okubanga baali obuwanguzi bwabwe bubbiddwa naye tebalaga buwanguzi gye bwali bubbiddwa era tebalaga bamugula ssente mmeka. Ebyo byonna bye twewuunyiza tugamba nti mu summary of evidence okubeera mu mateeka amatuufu ng'okuŋŋaanyiza obujulizi bw'otwala mu high court ebyo byonna birina okubeeramu. Tusabye omulamuzi nti Oweekitiibwa omulamuzi ebyo byonna babituwe kubanga kye kitegeeza komito ne summary of the case kitegeeza nti byonna by'okuŋŋaanyiza bitunnyonnyole era ssemateeka akirambika bulungi nti accused person ayina eddembe lye okufuna ebyo byonna bye bagenda omujwetekako mu kkooti obujulizi bwonna bwe bamulinako nti alina obutegeera. Kakati ebyo byonna bisigadde twebuuza bwebuuza ono Ssenyonga ani yamuyambako okutta Bwanika yamuziika naani bano bagamba bamupangisa ssente mmeka era ye omulimu yagukkirizamu oba bakakamukake era ye mujulizi wa state oba naye muwawaabirwa. Kakati ebintu bingi ebisigadde mu bbanga nga tebiri kiriya kyannaku nti omulamuzi tabakase kwongera summary of the case kugitereeza n'agamba bugambi ebyo babiweerezzawa mu high court. Katugumiikirize tulabe nti tulwana high court etufunire session ey'amangu omusango guwulirwe abantu baffe basobole okuteebwa naye ekyo nga kikyakolebwa era twagala ne bail application zaffe ziwulirwe kubanga twateekayo bail applications wano biri mu high court n'apiiru mu court of appeal. Court of appeal batugamba bakyali mu election appeals n'okutuusa kati bail application tezinnabakuulibwa. Ekyasazisa omulamuzi owokubiri ono tweyanze lwaki yagamba abamye bail yagamba nti bali laikire okutaataaganya okunoonyereza. Kakati bano okunoonyereza nga bwe kuwedde ne summary of the case byonna babimaze na buli kimu bakimaze twagala kakati kooti ewulire okweyimirirwa kwabwe application yaabwe eya bail egiwulire basobole okuwoza nga bava bweru kubanga ssemateeka kati abalaga nti bali innocent. Ekisembayo era kikyokulaba nti bafuna examination oba okukeberebwa badokita baabwe abakugu kubanga ekigo gye bali tebasobola bakebera ne bamanya kikiri munda mu organizi zaabwe ekiyinza okuba nga kibaluma. Ssegirinya akomplaininga ku kibumba era alaze yagenda ne Nairobi ng'ekibumba kirwadde era alaze abadde ku ddagala lya kibumba. Ekibumba si kyekintu kyozanyirako naye tulabye nga bitwaliddwa ng'ebyolubalaato tetufunye nnyo ddoboozi ly'amaanyi lyamwanguka. Omulamuzi atugambye nti mweyongereyo mu high court. Well, you'll recall we are here and the case was adjourned to 6th.
And we made a humble appeal to the magistrate that we be accommodated and the case be brought forward today. Unfortunately, the court was reserved about that, and according to the magistrate, her diary could not accommodate us for today. But it came as a surprise when we received production warrant to the effect that the matter is coming up today. And we didn't know exactly what it was all about until this morning when the state indicated that we are committing the accused persons to the High Court and also amending the charge sheet to add another person. And the particulars of the summary of the case are still wanting. Actually, they don't comply with the requirement of the law because so many issues are left hanging. It was not a proper disclosure, contrary to the provisions of the Constitution, which dictate that an accused person should be given sufficient information and adequate particulars of the charge and evidence to prepare their own defense. So in this particular case, we have been given inadequate information. The information given to us, or the particulars given to us, are insufficient because they allege that the one Senyonga who has been added on the charge sheet today, who is an accomplice, that is the one who executed the murder. And the masterminds of the murder were our clients, Honorable Alan and Ssegirinya. That they sat at a meeting in a place called the Happy Boys in Ebya and hatched the plot, whereupon these guys were hired. I mean, this gentleman, they called him a gentleman, the co-accused, Senyonga, was hired and he came and executed the killing. And it's not so clear how he did it, whether it was by hacking with a machete, whether it was by strangling, whether it was hitting with anything. It is not clear. And that fact is material. That particular matter, is important to be disclosed as to how Joseph Wanika was allegedly killed. How? Was it by hacking? Was it by strangling? Was it by any other means? That is a particular which is so material and ought to have been disclosed. Secondly, how he did it, because it sounds so strange that he carried out the mission alone, single-handedly. The way they have described the scene, the way they found it, that they found Joseph Wanika buried with the head down and other parts of the body above the surface. How Wanika did that? Who assisted him? All these are matters which have not been disclosed. And the meetings they are talking about at your Happy Boys, those meetings, how they were convened, and the hiring they are talking about, how much was it? Because you need to disclose. In the first case, they first filed, they alleged again, it's almost similar. They are saying our clients hired somebody who came to Masaka, actually, this was in Masaka, not Muwonge, and executed the murder. At that time, they said it was 100,000 shillings. But in this particular case, they have not disclosed how much was given to this Senyonga. And for heaven's sake, we're also wondering, because they claim he was arrested immediately after the incident happened. That was way back in August. And to be exact, 2nd of August, 2021. And we are asking ourselves, since then, if you arrested him, where has he been kept all along? Has he been in police custody? Has he been on remand? Has he been kept in a safe house somewhere? Where has he been kept? And why wasn't he charged in the first place? Because if he's the one who carried out the actual killing, why bring the accomplice, the masterminds, before you charge that very person who committed the crime, the felon? And we are told
he recorded an extrajudicial statement. And they have denied us access to that statement. We need to get the particulars of that extrajudicial statement that he made in line with the provisions of the Constitution, which provide for the right for the accused person and his lawyers to have adequate information and the material particulars to be able to prepare their own defense. That has not been done, and we find that really disturbing. Regarding the issue of the medical treatment, we are wondering, up to now, the orders that have been time and again issued by this particular court have been violated. They have not been respected. Ssegirinya is complaining about liver problems. Up to now, he has not gotten any expert examination. And he's on record saying he has been on treatment for liver complications, but he's not getting a headway as far as physical examination is concerned. We shall keep pushing for the same. And finally, we want our applications for bail to be heard. The one before the High Court, the appeal, and the two we filed here. Because the reason they were denied the bail was on the allegation that they would interfere with the investigations. But now the state has made it categorically clear. They are done with the investigations. They have compiled all what they wanted, and they have prepared the summary of the case. So there's nothing now to be interfered with. I think there will be no justifiable reason as to why they are not admitted to bail, because they are presumed innocent until proved otherwise. We thank you. Kakati nze bana navudde wange abaloya baffe ne family yonna nga bangambye nzigende mancho boli awo ne passport yange banajagala ngiteekeyo nange nyinza okudduka eyimidde nenjireeta nendeeta enanga muntu yange njiina ebbaluwa ye gyuli bagigaana nenfuna ebbaluwa endala nenjireeta yino baganda bange bitu byakusaaga si byakulimba byaddala naye obuzibu bwetulina mu ggwanga lino tuli ku buzibu bunene omuntu agenda okwonona amannya g'abaana basomya amateeka n'obulamuzi okubanga ababakozesa ng'obulogwe. Ati Mwami Museveni atuse ku level yakumala obanyarwanda nabo okwato kyo munyarwanda mbiye yamanyi okutta omuntu nga bwe bakuyamba n'okugenderwa okuwamba wano wabijema n'abalala. Ekintu ekiriwo Judicial Service Commission erina okukomawo etunulira abalamuzi baayo n'abakola mu bitongole byayo batambuza emirimu. Tetusobola kuba nga baloya baffe era nze kyenneewuunyisa batuse ku time date gye baawa nga bamanyi nti bagenda kuwa abantu baffe bail olw'okuba nti basibiddwa mu nkomera ennaku ezisuka mu 118 ne mutuuka ono birivumbu kuba yavumbulwawa najja n'agamba n'atwala egundi ebbaluwa mu ekigo ezireeta abasibe ahitinga olunaku olwongera obbasiba kubanga amanyi byaleta tebikola ki tebiriimu. Basebo ne bannyabo Katonda alina otuyamba. Nze bukyanga tujja mu kooti eno n'abattibwa omuntu sibalabangako wano simanyi bamubala balodi. Guno gwe musango ogusoose okulaba ba complainants battira omuntu erwengo nga gavumenti eremedde babaka ba parliament tebalabikangako wano naye bali mukeze basoma ssaala zaabwe kuba Katonda abagumye naye gavumenti eyongera kusoma babaka ba parliament waliwo ekintu ekikwekeddwa kuba alali kyetwagala okumanya kijjayo. Nolwekyo katusabe Katonda baloya baffe bali wano naye Mwami Museveni ne gavumenti yo abaana bano bazadde be babaweerera okutuuka gye balaga bwe batuuka okukola emirimu egibawa independence nga constitution bwegamba ku balamuzi mubalike bakole emirimu gyabwe without any interference. Abantu babasibye babonyeebonye ozi wano oleta ebintu okutta omwana Munyarwanda olabeeshe okubeeshera Abanyarwanda kuli kuimaana byavuye abeekyaza nga banaatubuulira omusajja oyo gyazaalwa azayambadde masiki ye n'aleemu abaga ekintu kye banyambaza mu kiraba kyakunyweza bano yerangi gyendimu
n'abantu bonna abanyala abenareemu n'abanupu n'abadipufente tubeeramu tulya ku mbaga zezimu twewasiza mumu n'ebirala embeera eriwo yakwakana byabufuzi nali ngoberera kooti bagamba omusajja baga bamunoonya omuntu oyo akyebuzaabuza nga te gwe omuyina mu kkomera ye yandibadde yasooka okuvunaanibwa ate yaliwo namba meka 3 katusabe Katonda agambye state ono birivumbuka ono agambye omusajja mukakkamu mulungi ate nga yawa ebintu birala kati omukakkamu atte omuntu twirinze nzita omuntu sewungu alanya atte omuntu Ssegirinya afuuse looya wamu owabirwa tamanyi nti byayogera tubina otinga ekisinga okutwewuunyisa ono yennyini Ssenyonga bagasseko olunaku olwaleero nga bagamba nti yakola obutemu bwennyini okuba nti bulijjo balina gye bamukwese nga tebamuleeta mu kooti naye nga Kenya.